2, 3, go. For brothers. வணக்கம் welcome back membership members join அடிங்க bro. வசீம் சுல்தான் bro வணக்கம், welcome to the stream தலைவா. வாங்க bro. கிருபாகர் bro வணக்கம், welcome to the stream. enemy hub hi bro வணக்கம், welcome to the stream. பிரவீன் bro வணக்கம் bro, welcome தலைவா வணக்கம், welcome to the stream. FF7 bro வாங்க bro வணக்கம், welcome to the stream. யோகி வணக்கம் யோகி, welcome to the stream. ஹரிஷ் ஜிட்டு வாங்க bro வணக்கம், welcome to the stream தலைவா வணக்கம். நிக்கி bro hi bro வணக்கம், welcome to the stream தலைவா. பாஸ்வேர்டு தலைவா, மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா, எனிமி ஹப் மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா. வா ஏன்னா மேட்சுக்கு போயிட்டு வந்து செம வெயில் ப்ரோ, துவம்சம் பண்ணிச்சு வெயில். வாங்க அரிசிட்டு வாங்க நிக்கி ப்ரோ வணக்கம் ஸ்ட்ரீம். ஓ இந்த ஃப்ளிப்கார்டுக்காரன் ரொம்ப டென்ஷன் ஏத்துறான் ப்ரோ. டேபிள் இன்னுமே வரல ப்ரோ, தாண்டாது. வாங்க முஸ்தபா வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கை கால்லாம் வலிக்குது, செம வேலை இன்னைக்கு. மை கமெண்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸு போன பையல் ஓ அப்படியா, 5000குள்ள ஸ்டே பண்ணோம் தல. என்ன கேட்குறீங்களா நீங்கள் எவ்வளோல ஸ்டே பண்ணேன்னு? சீசன் எப்போ முடியுது ப்ரோ? இந்த Feb 5 6 தான் பார்த்தேன், இல்லை 13 டேட் சரியா தெரில. சீசன் எண்டு டைம் நாளைக்கு 5K காயின்ஸ் பின்னு இருக்கேன். துராம் பேக் நீங்கள் சொல்கிறது தான் ப்ரோ. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கே ஸ்பின்னிங்கை போட்டுருவோம், லைவ்ல சுற்றலாம். இல்லை லைவில் வேணாம் உங்களுக்கு, காலங்காலத்தில் சுற்றினோன்னா காலங்காலத்தில் சுற்றி ஒரு வீடியோவாக வேணால் சப் ஐடியில் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி நான் வீடியோவாக மேக் பண்ணி போட்டுறேன். நீங்கள் சொல்கிறது தான். லைவில் சுற்றலாமா இல்லை வீடியோவை போடலாமா, இல்லை நீங்களே சுற்றிக்கிறீங்களா? ஆமாம் இந்த வீக். ஓ அப்படியா தல, அப்போனா அடுத்த ஒரு வாரம் கடுமையான புஷஸ் இருக்கு. டிசி என் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்பின் இருக்கு இவ்வளோ பேக்கில். எவ்வளோ காயின்? 200 காயின் லாஸ்ட்டில். Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The support is in great voice, and there's a real sense of anticipation. bro வந்த உடனே காலையில 10:30 மணிக்கு மேட்ச். இங்க இருந்து 25 கிலோமீட்டர். ஏஞ்சது 8:30 மணி தான் ஏஞ்சேன். ஏஞ்சி கிளம்பி மேட்ச் போயிட்டு 3:30 மணி தான் வந்தேன் வீட்டுக்கு. 4 மணி தான் வந்தேன். 4 மணி வந்தா மதியான சாப்பாடே சாப்பிட்டேன். ஒரு 1.5 hours பிரேக். இல்ல தூக்கம் இதுனா வலிக்குது. Well, he's got the power to bully defenders, the ability to hold up the ball, but what impresses me most about him is the pace to run in behind. Sometimes you really can go route one with him and he'll just do the rest. The guy's a tank. That pass is somewhat less than ideal. Brazil clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Caicedo puts his foot on the gas. Here's a perfect combination of brain and brawn. நான் மச்சி ஏதோ மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல பார்த்து ஏதோ பாத்திரம் கித்துறானா ஏதோ போட்டு சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க. என்ன கதை? சேவிங்ஸ் மச்சி, நோ டாப் அப். எவ்வளோ காயின்ஸ்? 8K காயின்ஸ். இருளோ பிபி உனக்கு நாளைக்கு ரெடியா? 8K காயின்ஸ். 8000 காயினா? நயா சொல்ற தப்பா அப்படின்னா ஓப்பனிங் இருக்குன்னா சொல்லி சுத்திடுவான்லாம். நான் சொல்ற
பேக் ஓப்பனிங் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஏய் ஒருத்த இந்த ஃப்ரீ கை ஷாட்ல தான் ப்ரோ அடிக்க வர மாட்டேங்குது. காண்டாது. வாங்க ப்ரோ வசீம் அப்துல் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வாங்க வசீம் அப்துல். 8000 ப்ரோ சேவ் பண்ணிருக்கா போல. 8000 எவ்வளவு நாளா ஆளு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சிருப்பாரு. Yeri gets flagged offside. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐடி வந்து ரொம்ப லக்கியஸ்ட் ஐடியா. அதனால ஃபர்ஸ்ட் 900 கூட கிடைக்குது வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாம் அவன் 8000 காயினுமே நீ சுத்துறானா அவனுக்கு 2-3 எப்பிக்கான நீ பேக் பண்றது வாய்ப்பு இருக்கு என்னோட கணிப்பு படி. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defense then, but the timing was pretty much perfect. ஐயோ Madrid ஐயா ஆட் லக்கியஸ்ட் பர்சன் இவரு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. பாவம் ப்ரோ, அந்த டப்புன்னு 2-3 டிடியில பால விட்டேன் டிஃபெண்டர் கூட்டின்னு வரதுக்கு. கோல் நினைச்சு நானே ஜாய்ஸ்டிக்ல இருந்து கை எடுத்துட்டேன். பாவம். நெய்மார் வேற லெவல்ல ஏதோ பண்றா போல நெய்மார் வச்சு. Now it's Cantona. They've got to make this nice and quick. Messi. Now it's Cristiano ஐயோ என்ன ப்ரோ ஆச்சு? And this is Messi. நியூ பிபி வேலை செய்துப்பா மெஸ்ஸிக்கு. கொஞ்சம் அருள் கூட பேசி நீ மட்டும் தான் பேசி என்ன ஒழுங்கா புரிஞ்சு வச்சிருக்க. இது காயின் சேர்த்து வச்சிருக்காங்கண்ணா, என்கிட்ட எது காயின்ஸ்ன்ற? ஆயா மெஸ்ஸி நியூ பிபி வேலை செய்து போலையே. Nearly 3 minutes added to Saliba, always a very imposing presence at the back. And here's Cruyff. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. சும்மா சொன்ன மச்சி எல்லாம் கதை தான். ரைட்ரா, இன்னைக்கு என்கிட்டே நீ மிட்டாய் கொடுக்குறடா. ரைட்டுப்பா. ஆயா நாலுல இருந்து ஃபேஸ் ரிவீல் பண்றோமா இல்லை எப்படி நீங்க சொல்றது தான். டேபிள் வர இன்னும் வரல, நான் பாக்குறேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. And the action is back on the way. Great run on the overlap. That's good play from him. Played into the middle. Keeper has taken decisive action. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Tries to play it through. He's in plenty of space here. துராம் And well cleared. பண்ணியா அப்போதானே அருள் கிடைக்கும். 5K சப்ஸ் போட்டும் அப்புறம் பண்ணலாம். 5K சப்ஸ் ரைட்டு ப்ரோ. 5K சப்ஸ்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 2027 தான் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Showing great feet there. And here's Cruyff. 5 வர்ண பூவே Madrid 3 up. லாலே லாலோ. Vitinha. And it's Vitinha. ஐயா லாப்டட் அது பா. That's a shade optimistic. வெட்டினா தான்.
ப்ரோ வினி கோல் பாத்தியா? இந்த தலை இப்பதான் மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு போலயே. ரியல் மாட்ரிட் மேட்ச். ஐயோ கை தெரியாம சும்மா வைக்காம ஏதோ பண்ணிட்டேன். ஒரே நிமிஷம். 1 मिनट 2 टुकड़ा. சாரி ஷார்ட்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட் வீடியோ போடியா தான் சப்ஸ் வரும். ப்ரோ வசிம் ப்ரோ இப்போனா பார்க்குறீங்களா இல்லையா நம்ம சேனலை? தினமும் ஒரு வீடியோ இறக்கிட்டு இருக்கேன். வீடியோ ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கேன். பார்த்தீங்களா இல்லையா நீங்கள்? யா கிளிப் ஷாட் மாதிரி போடு உள்ள. ஓஹோ சிப் ஷாட்டா? இவ்வளோ காயின்ஸ் இருந்தால் அந்த செகண்ட் பேக் ஓப்பன். ஓஹோ ரைட்டுப்பா. இஞ்சி வர்ண பூவே. பா தலை பயங்கரமா வலிக்குது ப்ரோ. வெயில்ல விளாடுனது மாதிரி கிரின்னு இருக்கு. அந்த வினி இன்னும் அடிக்கிறது இருங்க. இந்த வினி வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் கோல் காமிக்கும் ப்ரோ. இந்த எட்டோவை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு ப்ரோ. ஏதோ பண்ணிட்டு போயிடுறான். பிசி பெஸ்டா எங்க தான் போடுறது? நான் தான் நேத்தே சொன்னேன். இந்த ப்ரொலஃபிக் இங்கர் வந்து ஏஎம்எஃப்ல சூப்பரா இருப்பாங்க, ட்ரை பண்ணி பாருன்னு நான் சொன்னேன்ல நேத்து. ஏஎம்எஃப்லயும் நல்லா தான் இருப்பாங்க ப்ரொலஃபிக் விங்கர்ஸ். பட் நீ விங்கிங் ஃபார்மேஷன் போனோன்னா பெஸ்ட்டு. பட் ஆனால் விங்கிங் ஃபார்மேஷன் ஆடுறது இருந்தால் ஆடலாம். இஷ்டம் தான். விங்கிங் ஃபார்மேஷன் சூப்பராக இருக்கும். 4-2-1-3 ட்ரை பண்ணி பாரு. இல்லை ஒரு டிஃபென்ஸ். ஓ வந்துட்டு இந்த மிஷியும் இருக்குல்ல. The defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Vinicius Junior. ஒன்றும் பண்ண முடியாதியா. யாரையாவது ஒன்று சப்பு மாற்றி விட்டு ஆடியா. எல்லாரையும் போட்டு ஆடணும்னு நினச்சா எப்படி? என்கிட்ட கூட தான் குளிட்டு இருக்கான். குளிட்ட உட்கார வைக்க மனசு இல்லை. பட் ஆனால் அந்த இடத்துல எனக்கு கிரைஃப் தான் தேவைப்படுறான். பாலை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண டப்புன்னு இது பண்ண. குளிட் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கான். அதனால குலிட்ட செகண்ட் ஹாஃப்ல லோ ஸ்க்ரீமர் அந்த மாதிரி ஹெட்டிங் அந்த மாதிரி பண்றது யூஸ் பண்றதுக்காக செகண்ட் ஹாஃப்ல யூஸ் பண்றேன். அந்த மாதிரி நீயும் அதாவது ஒரு இதுவா மாத்தி வை. யாரையாவது எந்த சுச்சுவேஷன்ல யாரை டப்புன்னு செகண்ட் ஹாஃப்ல இறக்கி விட்டா உனக்கு இதுவா இருக்கும். நீயா போடுறதுதான் எல்லாமே பெஸ்ட். ஆனா செகண்ட் ஹாஃப்ல யூஸ் பண்ணாது. ஒன்லி மெஸ்ஸி வேணா அந்த பிளிட்ஸ் வச்சிருக்கல செகண்ட் ஹாஃப்ல ஏதாவது ஒரு சூப்பர் மெஸ்ஸி பண்றதுக்காக வேணா இறக்கி விடு. The final 5 minutes. This is Owen. Nicely weighted ball. He's found a way through. வாங்க ப்ரோ ஆலன். வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மோமி. வெல்கம் மோமி. Reality hurts. Some of those players look totally lost out there now, Peter. And you can't blame them. Things looking so easy, almost too easy here. Substitution. This looks sharp. 5 minutes added time. Valverde. And he welcomes it in. வாங்க யாசர் ப்ரோ. வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம்.
absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஸ்லாட்டன் அண்ட் பீஸ்ட் தான் யூஸ் பண்றேன். யோ அந்த எம்பாப்பே வச்சுக்கிட்டு நீ என்னன்னா பெஸ்ட்ன்ற பெஸ்ட் வந்து ஏஎம்எஃப் ப்ராடக்ட் கிடையாதுயா. பெஸ்ட் அந்த விங்கரு என்னையா இப்படி அடிக்கிற? எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு நெட்வொர்க் ஏதாவது இஷ்யூவா என்னன்னு தெரியல. அவருக்கு நல்லா ஆடக்கூடிய பிளேயர் தான். கூட ஆடி இருக்கேன், நிறைய தடவை ஆடி இருக்கேன் நான். இவ்வளோ இதுவும் ஆட மாட்டாரு. தெரிஞ்சு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூவா இருக்கும் அவருக்கு. சாட்ல வருவார். நெக்ஸ்ட் எம்பாப்பே யூஸ் பண்ணியா? ஸ்லாட்டான் வந்து போத் ஃபுட்லயும் ஃபினிஷ் பண்ணுவான். அதனால நீ ரைட்ல கூட போட்டு ஆடலாம். லெஃப்ட்ல எம்பாப்பே போட்டு ஆடு. எம்பாப்பே ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி செம ரன்ஸ் செம ஃபினிஷிங்கோட இருக்கணும். பெஸ்ட்டை நீ வந்து ஏஎம்எஃப்ல போட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டரா இருக்குமோன்னு தோணுது. நெய்மார் அண்ட் பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா காம்போவா இருக்கும்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நான் கேட்குறேன் ப்ரோ, நல்லா பிளே. ஜிஜி 7 ப்ரோ. ஜிஜி வாங்க எம்கே. எம்கே ஓவர்ல என்ன சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு இருக்கு? வணக்கம் எம்கே பாய். வணக்கம் பாய். ஐயோ கேபிளை தள்ளி விட்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. கால் பட்டி ரியலி சாரி. இருங்க கால் பட்டு கேபிள் கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு. சாரி. இந்த கேபிளே காண்டாதுப்பா. பிரேக்கு ஆயிடுச்சு, வெளியே போயிட்டு இப்போதான் வரேன். ஒரு டீ ஒரு தம்மா. ப்ரோ வாட் இஸ் பாஸ்வேர்ட்? மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணியா? ரீசன்ட் போஸ்ட்ல இருக்கலாம் எம்கேக்கு ஒரு டிஎம் பண்ண லிங்க் ஆட் பண்ணி விடுவார். உடனே குரூப்ல தான் இருக்கு பாஸ்வேர்டு, ரேண்டம் தான். யோ வேற செகண்ட் ஐடியில் வந்துருக்கான். எப்பா இவன் செகண்ட் ஐடியே வேற மாதிரி இருக்குயா. பாருங்களேன், இது வந்து அவரோட செகண்ட் ஐடியா. செகண்ட் ஐடியில் இருக்க பிளேயர்ஸ்லாம் பாருங்களேன். லெஃப்ட்ல பெஸ்டா, சிஎம்எஃப்ல அட்ரியானவா, கீழே பேட்ரிக் வெய்ரா, சில்னி வேற எடுத்து வச்சிருக்காப்புல. ரைட்ல வந்து ஆல்பர்ட் ஃப்ரீரு, கோல் கீப்பர் வந்து டொனாரோமா. அப்படியே சப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜான் கிரைஃப் வச்சிருக்காப்புல, நாக்கமுரா, பெபேட்டோ. நான் புரியலப்பா. கேட்டா செகண்ட் ஐடின்னு ஒரு கதை கொடுத்துட்றான். ஃபேவரட்டு சிஐஜிஜி பிராண்டு பிசி. சிஐஜிஜி பிராண்டா புரியல ப்ரோ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices cigarette flowing. bro, நான் டீ டோட்டலர் ப்ரோ. நீ வேறயா ப்ரோ? இந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்ல தல. நோ தம், நோ ஆல்கஹால். And the mood is boisterous. And no tobacco. For the central characters who are ready now. நான் பார்த்து ஃபேவரட் சிகரெட் பிராண்ட் தான் கேக்குறியா ப்ரோ? Got on the way here pretty promptly. ஒரே அசிங்கமா போச்சுக்குமா. Now here's Adriano, quite an enigma. That probably best describes him. A fabulous natural talent that can be erratic. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Messi. He's shifting through the kit. Takes a shot. Shit. Knocks it into space. He's in space and looking for options. A wonderful effort all by himself. Saka just only ganjava bro. Give him a challenge and he rise to it. Maya nenchindriya nenine. Our very first corner. Caicedo gets it away. And he's in on goal. Very nicely done. ஒக்காளி என்ன ட்ரிபிள் ப்ரோ அது பெஸ்ட் கிட்ட இருந்து.
Well, how's that for a Yeah, class yeah. finish? Oh, that's just clever. He made the keeper think he was going இந்த one way, ஃபிளிப்ல then he இதான் thought ப்ரோ தலைவா possible ஸ்பெஷல் the other. டிடி. Very அந்த nice. குவிக்கா பண்ணுவானுங்க. This is I ஸ்பெஷல் doubt டிடி. very much that this was in the script. இதுதான் மெஸ்ஸிக்கு எடுத்தானே. இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கட்சா போட்டுருவேன். Best. ஏய், ஏய், That is lovely. It's had a shot. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. ஏய் அங்க பாரு மெஸ்ஸி, இங்க பாரு மெஸ்ஸி, ஏய் அங்க பாரு மெஸ்ஸி. ஏய் You can never be short of runners at the ரொனால்டோ space. ஹெட்டிங் As long பண்ணுவாரா? as the space left ரொனால்டோ behind is filled. And he's taking no chances there. Oh, nice touch. And the shot. ப்ரோ மத்த என்ன ப்ரோ இது? It's பிளிட்ஸ் விடுறா மேலே அடிக்குது. Milan trying to orchestrate a This is breakaway smart here assist by the looks dribbling, of ah. it. Well, I would say that Wow, this is Roberto probably Carlos. the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively. ஏன்னா யோகி வந்து சாட்ல பார்த்தானா அவனை With a பொளந்துருவான். long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defense. Just looking for that one. நான் பண்ணது ஒரே ஒரு ஃபேக் ஷாட். Saka. ஷோயிங் லிங்க் லைக் ரெஸ்ட். Neymar. ஏய் இதுவே இருக்கும்டா. அது பேர் என்ன? Ruffled a few feathers, but well dealt with. ஸ்கேனர் QR ஓட இருக்கும். Cruyff. Cruyff with the cross. என்ன ப்ரோ சில்னி விடவே மாட்றான். Just needed a better touch and you could see his annoyance. Oh, what a dampener that was. இருடா அந்த Just ஆஃப் then, டைம்ல you were வேணா ஆட் hoping he'd பண்றேன். turn up the heat. Saka. Some good work on the right flank. விடவே here. மாட்றான் போலியே கார்லஸ். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஜஸ்ட் ஃபார் பிசி. ஓகே Well, ஓகே. plenty of talking points in that ஆட் first பண்ணிட்டாங்களா? half, but just the one பண்ணலையா? goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, Where is it membership just group? hasn't gelled. ஆகாஷ் ஆட் பண்ணிட்டேன் பாருடா குரூப்ல. EKAS ஆகாஷ். ஆகாஷ் ஆட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க ஆகாஷ். ஆன்டாடு ஆகாஷா. And we're ஓ underway. இரியா இதோ ஆட் பண்ண முடியலன்னு வருது. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get ஒரே back நிமிஷம். in as soon as possible, but without leaving மச்சி அது ஏதோ yourself லிங்க் too வந்திருக்கா பாரு. லிங்க் வந்திருக்கா பாரு. வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி லிங்க் ஏதாவது வந்திருக்கா பாரு. ஆடு யோகி. ஏ சடால் இது உருக்கும் வேங்க. engages and forces him off the ball. Costa Curta. Caicedo. Edmilson is someone so often referred to as the defender's defender. Shot could be on. Goes for a shot. And it's come back out to him. என்னையாச்சு இங்க இவனுக்கு ஜாயிண்ட். ஓகே. வாங்க விஜய் ப்ரோ வணக்கம். கேமிங் ஃபார் ஃபன் வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் ஆடவே இல்லை. சரி வா அவன் ஒரு கோல் விட்டுறேன். டென்ஷன் ஆகாத. And he's only too grateful to capitalize on the keeper's அதான் misfortune. ஆடுன்னு That's one of the first things you நீ ஆடிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன். விடு போடு பால் என்கிட்ட போடு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. என்கிட்ட பாலை மட்டும் குடியா. That has certainly made things interesting.
This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Bro, put pass in group again. Yo, MK boy, பாஸ்வேர்ட் மட்டும் கொஞ்சம் குரூப்ல திருப்பி போடுங்க பாய். I really sympathize. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. That'll be a throw. Costa Corta. And it's Cruyff. Saka. Well seen. ஜோகி கிட்ட மேட நான் டிடியே போட கூடாது போலயா. பாஸ் குரூப்ல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. குரூப்ல இல்லையா நீங்க? குரூப்ல லாஸ்ட் வீக்கே ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேனே. குரூப்ல இருக்குமே பாஸ்வேர்டு. Best. Too much pressure and he's lost the ball. Cristiano Ronaldo. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were. Hey, what a fake shot kudutanda. And the lead stays intact. Joke. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Like Asiroda. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route. Patrick Vieiradandraru. That's good pressing, squeezing the play. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Cantona. Might be dangerous. Hey, Patrick. That has been slung wide. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's going to goal. நாச்சதான்டா கிராஸ் பார் மயிறு எல்லா எலவும் நான் அடிக்க மொத்தம் ப்ரோ படுது அதான் எப்படின்னு தெரியல. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? வாங்க ஜேசன் ப்ரோ பாஸ் தெரியும் ப்ரோ சும்மா போட்டேன். Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? Well, it was engaging. வாங்க ஜேசன் வணக்கம். வா வருதுல BCY நியூ கிரைஃப் மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் மட்டும் மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் மாதிரி இல்லை. என்னையா நல்லா தானே போச்சு சடனா என்ன ஆடல. இது அப்போ என்னது ஆகாஷ் இது கேட்டுருந்தாயா மெம்பர்ஷிப் போட்டு இது போயிருக்கு போட்டான் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறது லிங்க்கு கேட்டுருந்தான். சரி அதான் செகண்ட் ஹாஃபில் அப்படியே பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பண்ண முடியல. சடா இது உள்ளுக்கு ஜிஜி யோகி ஜிஜி ஓ என்னன்னே எனக்கு தெரியலையே. என் கிரைஃபுக்கே மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் இருக்கா இல்லை பினாமினல் பாஸான்னு தெரில. மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் தான் வச்சுருக்கான். ஆலனு இவருனா யூஸ் பண்ணுறான் ப்ரூனோ பெர்னாண்டோ சில்வா. ஜிஜி மாமே ஜிஜி பெஸ்ட் ஸ்டில் பெஸ்ட் பிசி கலப்புப்பா நீ கலப்புப்பா. ஒரு கொனாமியோட பெரிய ஸ்கேம்ல மாட்டிக்கிட்டேன் நான். ஜிஜி பண்ண என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மைக்கிள் பேக்கை வைப் பண்ணிருக்கலாம்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு மைக்கிள் பேக்கை வைப் பண்ணியிருந்தா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும்.
Madrid going eyeball to eyeball with their rivals one more time. A day for parading of colours, a day for pride, a day for partisanship, perhaps a day for personalities who will prevail over what could potentially turn into 90 minutes. It's time we ask that age-old question again. Who is going to come out on top this time? அதை கூட விடு கோட்டுவா எடுத்திருந்தாலே இது எல்லாத்தையும் எனக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது கோட்டுவா பேக்கே போயிருக்கலாம் போல கோட்டுவா பேக் வைப் வச்சிருந்தாலும் வருதுதான் Familiar feeling this for you, Jim? Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to commit yourself. வாங்க ப்ரோ தினேஷ் குமார் ப்ரோ வணக்கம் 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 தலைவா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமி வெல்கம் மாமி Passes coming off in quick succession here. Well seen, saw that coming. And back to the goalkeeper. நையா உட்ற சாவு மெஸ்ஸி பாக்கல And that interception was ஓ கேம்ல இப்ப டாப் நாச் கீப்பர்ல இருக்கான் ப்ரோ அவன் டாப் 3ல இருக்கான் இஞ்சி டாப் 3ல டாப் இதுல இருப்பான் பண்ணிட்டு இருக்கான் bro. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep, and don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Cruyff looking to be a menace in the final third. Messi, Mbappe. Oh look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. Oh, well played, well sorted out. ஈஸி டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் கான் யோ எனக்கு நிறைய மேட்ச்ல காப்பாத்துறான்யா பட் ஆனா முக்கியமான நேரத்துல விட்டுடுறான் அதுதான் காண்டாது எனக்கு காண நான் எதுவுமே சொல்லி எனக்கு ஏதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் கோல் நிறைய விடுறான் அதனால தான் வெறுப்பாது பாரு இதனா என்னோட நம்ம காண இதெல்லாம் கையில பிடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறியா ஏன் மனசாட்சியோட பேசு என்னயா ஸ்லைடு விட்டான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ சலிபா வச்சு செஞ்சு விட்டான் ப்ரோ ஸ்விட்ச் கொடுத்துட்டு பிரஷர் சிஸ்டம் இழுக்கிறேன் ஸ்லைடு விழுது என்னன்னே தெரியல அடங்கும் Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation. Division match-ஆ இருக்காத வரைக்கும் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Saliba cuts out the pass. And that's the end of that. It all started well enough. It's வாங்க பிரவீன் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமி வெல்கம் மாமி ஸ்பெயின் லீக் செலக்ஷன் எஸ் ஓபி கார்டு மச்சி ஆமாயா அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ நானே போயிருக்கலாம் போல நிறைய பேர் அந்த நேரத்துல அந்த கார்டு எடுத்துருக்காங்கயா that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And there's the end of the first half. First goal எல்லாமே விடுறாங்க மச்சி நியூ பீட்டர் செக் விடுறாங்க ஓ இந்த அளவுனா விட மாட்டான்யா விடுவாங்க பட் அது எப்படினா அடிக்கிற பிளேயரை பொறுத்தது நான் நல்ல பினாமினல் ஃபினிஷிங் நல்ல ஃபினிஷிங் உள்ள பிளேயர் தான் வரவா பிசி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ரேண்டம் தான் தல ஜாயின் பண்ணிங்க குரூப்ல பாஸ்வேர்ட் இருக்கு ரேண்டம் தான் And we're off again. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not. Bro, என்ன இதுதான் ப்ரோ வெறுப்பாது எனக்கு இதுதான் விளையாடவே பிடிக்காத மாதிரி ஆக்கி விட்டுது பாருங்க ரொனால்டோ தூக்கி இங்க ஆடினா
தானே அளவுக்கு Just on விட target. That's மாட்டான் a அந்த really கரெக்ட் decent தான். chance. பார்த்தா நான் அச்சா மட்டும் கிராஸ் பார்ல அடிக்குது Somewhere off என்னடா. target. No question, this is the man you want to. இந்த வீக்கு மைக்கேல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மி ஃபீல் ஆகுது. எனக்கும் அதே தான். பட் ஆனால் மைக்கேல் போ பயங்கரமா ஆயிடுவாயா. ஏடு கார்ட்ஸ்னா எப்பயுமே நான் சொல்றேனே, என்னதான் ஒரு கார்டு மங்குட்டு மாதிரி இருந்தாலும் போ அந்த கார்டு தான் பயங்கரமா ஆகும். ஆனால் பாருங்க மெஸ்ஸி கார்டை இப்போ எவ்வளோ திட்டுறீங்களோ, ஒரு இதுக்கு மேலே மெஸ்ஸி கார்டு எப்படி ஆகுது மட்டும் பாருங்க. நான் இது வந்து மெஸ்ஸி எடுத்ததுனால சொல்லல, நான் யூஸ் பண்ண முக்காவாசி கார்டு அப்படி தான் இருக்கு. ரொனால்டோனா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு சாட்ல கலாச்சவன் எத்தனை பேர் தெரியுமா? 40 வயசு அங்கிள் எடுத்துருக்கீங்க ப்ரோ, அப்படிதான் ஆடுவான் அப்படின்னு. பட் இப்ப அந்த கோல் இதனா பார்த்துட்டு அவனாலையும் பேசவே முடியாது, அப்படி ஆடிட்டு இருக்கான் ரொனால்டோ. 2 வாரத்துக்கு அப்படிதான் இருந்தான் ரொனால்டோ. ஷிட் பிசிகேமன்னு ஒருத்தவர் தான் திட்டிட்டு இருக்காரு. ரைட்டுப்பா. Oh, that's well spotted. Threads one in. Platini. Mateus. And he was quick to react. Well, a glitch with the rangefinder there. Evidence. அதான் பிசி, எனக்கும் டவுட்டு. நீ அடிச்சா மட்டும்தான் கிராஸ் பார் அடிக்குது. எல்லாம் என் நேரம் ப்ரோ. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So we have இவன்ட்ட இல்லாத பிளேயரே கிடையாது. ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லுவான், பிசி என்கிட்ட யாருமே இல்லை, பிசி என்கிட்ட எதுவுமே கிடைக்கல பிசி அப்படின்னும். இல்லைன்னா நம்மளையும் ஒரு வார்த்தை ஒன்று போட்டுப்பான் எப்பயுமே ஆலன் பேசுமா, பிசி நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன் பிசி கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுமா பிசி கேமுக்குனா டாப் அப் பண்ணாதீங்க, அது வெறும் ஷிட் அப்படின்னு வரல. மச்சி 5 மினிட்ஸ் போயிட்டு வந்துடுறேன். போயிட்டா ஏதோ ஒரு பிளான்டினா அது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து கீழே ஊந்து ஏந்து நாட்டிக்கிறான் பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்காது. நம்ம வச்சா கோல் கீப்பர் கையில் போவோம். No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. பிசி நம்ம லக்கு. அதான் என்ன பண்றது, நம்ம நேரம் ப்ரோ. Substitution on the field. Number 25. யா ஓ 5 டிஃபென்ஸ் மாதிரி இருக்கு. டீப் லைன்ல போட்டுருக்கான் போலயே பாஸ்மேனை. Quite a thriller this one's become. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Number 21. Roberto Carlos. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? Header just off target. And he did so well to get himself there. ஜாய்ஸ்டிக்கை லெஃப்ட்ல திருப்பிடுறானா என்னன்னே புரியல எனக்கு. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ப்ரோ ஃபேக் ஷாட்டே விட மாட்டான் ப்ரோ இவன், வெறுப்பாது. Xavi Alonso. No, that was never. வாங்க ப்ரோ யுவராஜ், வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Finding their passes. பத்தா கிராஸ் பார் ப்ரோ, சத்தியமா பெட்டர். அதனால டிவிஷன் மேட்ச் இல்ல, அதனால நான் கம்முன்னு இருக்கேன். நான் டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. அதனா really good watch, both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. நான் பாரு 10 ஷாட் 6 ஆன் டார்கெட். வாங்க யுவராஜ் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஜிஜி மச்சி, ஜிஜி. It's one of these games where everything progresses at 100 miles per hour, and at the end of it, this is what you can sometimes get. There may have been no winner,
but still a tremendous watch. Easy, please uninstall the game. Many thanks to Jim. Bro, சமகாண்டா அது ப்ரோ. டிவிஷன் மேட்ச் இல்லாதனால பொறுமையின் உச்சத்துல இருக்கேன் இப்போ நான். நல்ல மேட்ச் போல. ஆமா தல நல்ல கேம். ஜிஜியா அடிச்சா மட்டும் போஸ்ட்ல அடிக்குது. ஒரு மந்திரம் யாரோ போட்டு வந்துங்க. காஸ் ஃபார் லவ்ஸ் பிசி மோர். PC, I think your ID cost. நண்பர்களே, இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பே டு வின் நண்பர்களே. கேம் கார்டில் விட்டா இல்லாத கார்டே கிடையாது. விட்டா மைக்கில் ஓனரையும் எல்லாரையும் எடுத்து வச்சிருப்பாரு. டாப் கிளாஸ் பிளேயர்ண்ணே. சமூகம் பெரிய இடம். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. bro. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. And here, chance. Well, that is commitment to the BC எல்லாம். Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Zlatan அண்ணையா. Zlatan or Ronaldo big time. Certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't. Zlatan ரொனால்டோவான்னு கேட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு ரொனால்டோ தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Zlatan ரொம்ப ஹெவி. பட் ஆனால் திரும்பிட்டு ஒரு ஷாட் விட்டானா கோல் தான் போகுது. ஏன்னா அந்த வில் பவர் வந்து பயங்கரமா இருக்குது. பட் ஆனால் ரொனால்டோ நீ திருப்பது ஈஸி. இதை பாரு, இந்த மாதிரினா அவனுக்கு ஆங்கிள் இருந்து ஃபினிஷ் பண்ணானா ஃபினிஷ் தான் பண்றான். பட் ஆனால் அவனை திருப்புறது தான் கஷ்டம். Zlatan திரும்பிட்டானா அடிக்கிறதுனா கோல் தான் போகுது. பட் ரொனால்டோ வந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணலாம். முக்காசி ட்ரிபிளே நல்லா கூட பண்ணலாம் ரொனால்டோ வச்சு. அந்த வில் பவர் தான். 8 vs CR7 8 தான் ப்ரோ. Now, can they get him away? This is Messi. Big. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. திரும்பிட்டு போடுவான்னு நினைச்சா அப்படியே போட்டான்டா. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's to do phenomenal finishing. DC both are good. Box in the box play style தான் problems Zlatan. ஆமா, அந்த கீழ இருந்து மேலே ஏறுறான்ல, ஒரு இதுவா இருக்கு. கோல் போஸ்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா முடிச்சிட்டு இருப்பான். மெஸ்ஸிக்கே அந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் தான் ப்ரோ ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் மெஸ்ஸி கார்டுக்கு. prolific winger கொடுத்துடலாம். மெஸ்ஸி பிளே மேக் தான் பண்ணுவா போல.
Owen really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Owen. Neymar is the type of திருப்பி player who ஓவனுக்கே always போடுறாருன்னு likes பொருள். having a bit of space in front of him. மெஸ்ஸி Nicely weighted ப்ரோ ball. அவனும் வச்சிருக்கான் ப்ரோ எட்டோ ஆகாசம் வச்சிருக்கான் That's எட்டோ what you ஒரே call கார்டு தான் inspired goalkeeping. ஒரே எட்டோ Really கார்டை looked வச்சு sharp பையன் there, சர்விங். didn't he? That's very well played. வெயிட்டிங் ஃபார் மெஸ்ஸி கோல் பூஸ்டர் கார்டு. Corner number 2 then. கோல் பூஸ்டர் கார்டில் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. Oh, what a... Off the post. Triol gets good distance on it. Messi. மெஸ்ஸி விசஸ் மெஸ்ஸி. That's good running with the ball. Takes a shot. Now, who's going to be first to this? ஆயா பிசி வாங்க ப்ரோ போங்க தம்பி வாலிபோ வயசு. வணக்கம் 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 தலைவா வெல்கம் வெல்கம். And he lines up across. Tries to get it clear. I am waiting for Harry Maguire big time. ரைட்டுப்பா. Well, what a comeback. மேபி அவன் ஏதாவது இது சாம்பியன்ஸ் லீக் ஃபைனல்ஸ்னா ஏதாவது பண்ணானா பிரீமியர் லீக் ஃபைனல்ஸ் இந்த மாதிரி மேன் சிட்டி மேன் யுனைடெட் போய் பையன் ஏதாவது வேற மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொடுத்து ஏதாவது பண்ணானா ஒரு பிக் டைம் கார்டு எதிர்பார்க்கலாம். மோஸ்டா சென்டர் பேக்கு பிக் டைம் வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான். ஆனா ஒரு அன்பிலீவபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ். அவனால தான் அந்த கப்பே அடிக்கிறாங்க மேன் யுனைடெட். அப்படி வேணா ஒரு கார்டு வரலாம். வாங்க ப்ரோ பீட்ரே வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். That's the start of another 45 minutes. Referee's given a throw. பட் ஆனா அவன் கார்டுனா வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ ஹாரி மேக்யூர்னா. Back to the keeper it goes. And it's Cruyff. ரொனால்டோ உள்ள கட் பண்ணுவான்னு பார்த்தேன். Neymar. Messi carries the ball down the right. That's Owen. Triol cuts out the pass. That's really well manoeuvred. Can he get it through? And he's in on goal. இதுதான் கஷ்டமா இருக்கும் ஸ்லாட்டான் வச்சு. டப்புன்னு அந்த கட் பண்ணி அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஐயோ IBC smart as this video super. Thank you தலைவா thank you. தினமும் ஒரு வீடியோ வரும். ரெகுலரா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வந்து ஜூட் பெல்லிங்ஹம் ரிவ்யூ வீடியோ வரும். எடிட்டிங் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. நீங்கள் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வெளியே போனதுனால பண்ண முடியல. நாளைக்கு ஒர்க்கில் இருந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறேன். Messi, Otto. Ah, such a clever touch. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And here's Cristiano Ronaldo. Shoots! Oh, the ball's run loose here. And that's a good ball. Half an hour gone in the second half. Oh, well played, well sorted out. Now it's Cantona. Looking for the run. Offside bro. See. டைமிங் எல்லாம் ஓகேவா மச்சி அதெல்லாம் பார்க்கலையா. ஆனால் நீ சென்ட் பண்ணுறது எல்லா வாட்டியும் கரெக்டாக தான் இருக்குது டைமிங். அதில் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. நீ சென்ட் பண்ணும் போது எல்லா டைமிங்கும் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கணும் எப்பயுமே. தட் இஸ் யோகி ப்ரோ. ஆனால் இப்போ ஜெமினியே வந்துருச்சு போலியே ப்ரோ யூடியூப்பில். கமெண்ட்ரி இப்போ வருது இல்லை, அந்த கமெண்ட்ரி டைமை இது பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஏ வந்து இந்த டைமில் வந்து இந்த கமெண்ட்ரி வந்துருக்கு
ரொனால்டோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அதெல்லாம் வருது தல பயங்கரமாக இருக்குது அதெல்லாம் கேட்கும் போது அம்மா போயிட்டு சமரைஸ் பண்ணி கொடு இந்த லைவில் என்ன போச்சு அப்படின்னா சொல்லுது. நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அது. ஆனால் அது எப்பயோ வந்துருச்சு போல் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஓ வாட்ஸ்அப்பு வாட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். 2 ஸ்ட்ரைக்கர் யூஸ் பண்ணுறேன் தல. 2 ஸ்ட்ரைக்கரில் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் செம்ம ஃபாஸ்டான ஸ்ட்ரைக்கர் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள ஆங்கரிங் ப்ளஸ் கவுண்டர் அட்டாக்கரு. ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கணும். பட் ஆனால் 2 ஸ்ட்ரைக்கருக்குமே 90+ ஸ்பீடு இருக்கணும். பட் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்க்கு மட்டும் பயங்கரமாக இருப்பான்ல அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கரை வெறும் ஹேங்கரிங் மட்டும் கொடுத்துக்கணும். இதுதான் நார்மலான இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து. Now Postecoglou. Substitutions taking place. And here's Owen. And here's Hullet. Looking to play him in. Brilliantly cut out. And he can clear it away. This usually is the time teams go into conservation mode. Zanetti. The Netty delivery. He rises! என்னதான் இருந்தாலும் ஹியூமன் அளவுக்கு வருமா? ஆமாமே உன் அளவுக்கு யாருமே வர முடியாது. அதுதான் அந்த டைமிங் மிஸ் ஆகுது. அந்த ரொனால்டோன்னு இப்போ ஒரு கோலுக்கான ஒரு சவுண்ட் வரும்ல அதை மட்டும்தான் எடுத்து போடுறதே தவிர அந்த ஸ்கோர் பண்ணது அதெல்லாம் ஒரு நிறைய மிஸ் ஆகுது. ஆனால் வெல் பிளேட் ப்ரோ. ஜிஜி 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 பிரவீன் ப்ரோ. ஜிஜி ஜிஜி ஜி தலைவா. ஜிஜி தலைவா. உங்க தம்பி ஜாயினா இருக்கா போல. ஜிஜி 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 ப்ரோ. ஜிஜி ப்ரோ. நண்பா இன்னைக்கு லைவ் லோட் ஆகுதா? நீ அப்டேட் டுடே ஸ்ட்ரீம்ல நீ அப்டேட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் லோட் ஆகுதா? இன்னைக்கான லைவ் எப்படி போச்சு போகுது? பிசி என் அக்கௌண்ட்டு தொடவே இல்லை. அப்படியே நாளைக்கு பேக் ஓப்பனிங் தான். இன்னைக்கு பர்ஃபெக்ட். ஓகே தலை. டிலே. இன்னைக்கு பர்ஃபெக்ட். நோ டிலே. ஓகே மாமே. ஓகே மாமே. ப்ரோ அது இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் தலை. நல்லா போகுது ப்ரோ. ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அது இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். இது எத்தர்நெட் கேபிளை ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தேன். நீ போட்டு பார்த்தோன்னே இதுவே அதான் சொல்லுது கூகுளே. மாதிரி எத்தர்நெட் கேபிள் வந்து ஒய்ஃபை மாதிரி ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஒய்ஃபை விட நல்லாவே ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்லோட் ஸ்பீடு வந்து நல்லாவே இருக்கும். ஆனால் போச்சு ஸ்ட்ரீமுக்கு அதுதான் பெஸ்ட்டு ஆனால் சொல்லிச்சா. சரி ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீயும் அதுலேயே வந்துட்டேன். $180p ஸ்ட்ரீம்ல அடிச்சு பார்க்கணும் ப்ரோ எப்படி இருக்குன்னு. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic ஒரு லாக் கூட இல்ல. This really is the place to be. I'm Peter Drury and here with me in the commentary box I'm glad to report is Jim Beglin. Thanks Peter. ஆகாஷ் ப்ரோ chatல இருக்கீங்களா? Privilege for me to be here. ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஃபினிஷ்? ப்ரோ எனக்கு மனசே கேட்கல. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஃபினிஷ்? ரொனால்டோ வாழ்க்கை வெறுத்த தருணம் ப்ரோ இது. அவரே ரீப்ளே பாக்குற அளவு ஆயிடுச்சு ப்ரோ ரொனால்டோ இது. Well seen, saw that coming. That's great. Not phenomenal finishing. So good from him. Ronaldo looks to get on the end of this. That pressing is so good. It's nice and early. Cruyff looking to get on the end of this. He rises. பிசி ரொனால்டோக்கு பிபி சொல்றேன் ட்ரை பண்ணி மஜாவா இருக்கு தலைவா. இது ஒரு தடவை தான் தலை விட்டுருக்கான். என் பிபியே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. என் பிபியை வச்சு 1600 கோல் கிட்ட அடிச்சிட்டேன் பிள்ளைய வச்சு. There's a player on this pitch who shines above the rest and we're talking defense.
And that is, well, it's got to be Paolo Maldini. பிள்ளைக்கு ஏதோ ஆயிட்டு இருக்கு இந்த மேட்ச் ஏதோ And he's நேரம் a சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் living, பிள்ளைக்கு. breathing symbol of leadership, loyalty, and devotion to his craft. What a player! And here's Cristiano Ronaldo. And Messi. In he goes again. அவன் விடவே மாட்றான் ப்ரோ அவன். Decent attempt, but ரொனால்டோ ஆல்ரெடி மஜா பண்றான். well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough. பிள்ளைக்கு ஜுரம் ப்ரோ இன்னைக்கு. Like that. உடம்பு சரியில்லை போல. No margin for error there at all. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. பிளேவனா ஷாட் எடுக்க கூடாது. ஷாட் எடுத்தாலே கோல் தான் அடிக்கிறான். Cruyff looking to be a menace in the final third. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pele, and again, they're pressing effectively. That's gone loose. Cruyff. And it's Messi. That looks a decent ball. And he's managed to get free. He is just caressing the ball. Plays in a ஷேட். வாங்க ப்ரோ யோகேஷ் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம். You really could have done with ஹாஸ்பிடலுக்கு கூட்டிட்டு போயா. ரைட்டுப்பா. This isn't good defending. ரைட்டுப்பா எம்கே. உசும்பு. Al Nassr trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? And then you look to hit it with Hey. one ball quickly on the counter Rapoj. to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Pele. பாவம் தலைவன் பாச கொஞ்சம் அழுத்தி போடாம போட்டுக்கிறா போல. மா கதவு மூடுமா. This is the time you need that pace. Well, nicely intercepted. It's a pretty loose pass. Messi. ஏய் மெஸ்ஸி. He read that really well and stopped. நாளைக்கு It's the whistle for half time. நாளைக்கு அழகான பிசியை பார்க்க போறீங்க guys. ரைட்டுப்பா ரைட்டுப்பா. ஏய் ஒன் டிவிஷன் 1.10 வித்தவுட் ஸ்மார்ட் டிவிஷன் யூசிங் மேனுவல். அஜா தலைவா அம்மா கதவு மூடாமா. The manager has to re-energize and re-enthuse his players to come back out pumped. ப்ரோ நாளைக்கு பேக் ஓப்பனிங் இருக்கா? சங்கரன் ப்ரோ டவுட் தான் தல. அவரு கிருபாகர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்றாரா? அவரே பண்றாரா இல்ல என்னன்னு தெரியல. அவரே பண்றாருன்னா நான் கிடையாது. நம்ம கிட்ட ஐடி கொடுத்து பண்றாருன்னா பண்ணிக்கலாம். மா நீ இதை மூடிட்டு இங்க வாடா எனக்கு கதவு மூடுறா. Here we go again then. So the other side has yet broken through. Cantona! கதவு மூட்டும். Oh, he's been caught napping. That's a good block, but at the expense of a corner. நீங்க பேக் ஓப்பனிங் பண்ண போறீங்களா நான் சங்கரன் ப்ரோ? And we have our very first corner. பட் ஆனா மை ஐடியில எதிர்பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். வாய்ப்பு கிடையாது. எனக்கு என்னன்னு தெரியல. எனக்கு துராம் மட்டும்தான் அந்த பேக்லேயே வேணும். பட் ஆனால் துராம் நம்ம கேட்டால் தரமாட்டான். ஆல்ரெடி துராம்காக போய் எட்மில்சன் கொடுத்தான். ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் தான். பட் இந்த வாட்டி பிர்லோ கொடுத்தா பிர்லோவே எனக்கு வேணாம். ஏன்னா அவன் பொசிஷனில் ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் நல்ல காட்சி இருக்கு. பட் பிர்லோ அளவு இல்லைனாலும் உங்களுக்கு அந்த கார்டே போதும். வேல்வேடே அவ்வளோ காயின் கொடுத்து எடுத்துட்டு பிர்லோவையும் வச்சு வேல்வேடையும் வச்சு என்ன பண்ணுறது நம்ம? அதுவும் கர்சிடோவும் இருக்கான். எக்ஸ்ட்ரா பொசிஷனில் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கேன். Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to GK pack counter attack, and that seems to be the plan. Waiting for Buffon. Caicedo. No breakthrough. Hey, what the? It is still anyone's game. Neither of these two want to come off second best, and it's Bale. Xavi Alonso.
Well, that is a good ball to find him. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. It's been slipped through. உஷாரா பிடிச்சாரு ப்ரோ. நான் இதான் பண்ண போறேன்னு உஷாரா பிடிச்சாரு ப்ரோ. ரொனால்டோ வச்சே போயிடணும், தப்பு பண்ணிட்டேன். உன் டீம் ஃபுல் செட் ஆயிடும், துரா மட்டும்தான் வேணும். முகமது சப்சிதீன் ப்ரோ, ஹாய் 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 தல, ஹாய் தல. நாளைக்கு என்ன ப்ரோ பெட்ரி போட்டுடலாம்ல ரிவ்யூ. டுமாரோ பெட்ரி ரிவ்யூ இருக்கு. மறக்காம யாராவது கார்டு ஓப்பன் பண்ண போறீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்துடுங்க லைவுக்கு. பக்காவாக சுற்றிடுவோம், பெட்ரி ரிவ்யூ பண்ணுறோம். ஓகே ஓ புஃபானு வருவான், வெயிட் கரோ. அதான் இரே காயின் சேவிங்கு. புஃபானை தட்டுறோம், தூக்குறோம். Substitution on the field. Number 14, number 10, Messi. Number 25, Caicedo. Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. Coming on the field. Promising position. ஹேண்ட்போல்ட்டனை தாண்டி ஹெட்டிங் பண்ண முடியுமா? For the time being. இங்கே இவனுக்கு விடும்னு நினச்சேன், குலிட்டுக்கு. குலிட் ஃப்ரீயாக இருந்தான். Nico Valverde. Number 21, Owen. Substitutions taking place. நம்ம தலைவன் எவ்வளோ சென்டிமீட்ரு? 188 சென்டிமீட்டர் இருக்கான்பா. கேன்டோனா ஐயா பேக்கு வரும் வச்சு தான் இரு காயின் சேவிங் தான். காயின் ஆஃபர் வரும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த மாதம். இருந்ததுன்னா அதை போட்டு இதில் ஒரு 10,000 காயின் வச்சுட்டு புஃபானுக்கு போகிறோம் ப்ரோ. 10,000 காயின்ஸ் புஃபான் இன்கமிங். Maldini clears it away. And now a sudden chance to counter. ஆயா பாஸ் இது That is a great pick out. ஓட்டான் ஆஃப் சைட். Haaland. பெட்ரி மிட்ஃபீல்டு சூப்பராக இருக்கான், பட் அட்டாக்கிங் ஓகே. ஆமாம் தலை, ஏன்னா ஆர்ச்சிட் ஸ்டேட்டர். அதனால் பாசிங்கு இந்த ப்ளே மேக்கிங் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். அட்டாக்கிங் எதிர்பார்க்க முடியாது பையன்கிட்ட. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yield a winner. இந்த பெயில் எல்லாருமே இதில் போட்டு ஆடுறானுங்க ப்ரோ, சிஎஃப்ல போட்டு ஆடுறானுங்க. கேரத் பெயில அட்டாக்கிங் ஃபுல் பேக்கு பெயில. That's well seen too. Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. வா what a save. And that's what you call inspired goalkeeping. Haaland really must be thinking what he has to do to score there. ஆளு ஸ்டன்னிங் லாஃப்டோட சூப்பராக போடுறாரு ப்ரோ. The message is simple: defend this with your lives. Oh, what a try! No, he didn't quite meet it right. Valverde into stoppage time, and it is still goalless. Bale is a player who's always giving defenders headaches. ஜிஜி தலை That's the end. ஜிஜி. Frustration, exasperation. ஸ்டார்டிங்ல ரொனால்டோ ஒரு ஓப்பன் விட்டு இந்த மேட்சை முடிச்சு விட்டான். Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. தலைவன் அந்த ஒரு மால்டினியை தாண்டி போறதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடுது மேட்ச். Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but டனுக்கு டக்கர்
Join करो boys. Yeah, the goat வந்துருச்சு bro. Real El Clasico match இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. The real OG. ஜிஜி ப்ரோ போங்க தம்பி வாலி பாய்ஸ். ஜிஜி தலைவா ஜிஜி ஜிஜி. அப்படியே உசு பேத்தி உடம்ப ரகரமா யாரு ஓபி ப்ரோ vs ப்ரோ. Who is gonna win the $1 million? நண்பர்களே, the pay to win god of eFootball பார்த்துக்கோங்க. இல்லாத கார்டே கிடையாது தலைவன் கிட்ட, அனைத்தும் வச்சிருப்பாப்புல. பாருங்க பீட்டர்ஸ் மைக்கிளே அங்க அபேட்டி வர வச்சிருக்காப்புல ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இந்த கோட்டையே சப்ல போட்டு ஆடுற அளவு தலைவன் டாப் அப் கை பார்த்துக்கோங்க. 2 கோட் வச்சிருக்காப்புல. விலே இன் மீன் ஸ்குவாடு, மெஸ்ஸி இன் சப்பு. துராம் போட்டோவை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury. இதெல்லாம் யாரையா கேட்டா? Our expert Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are. MK ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டான் அந்த ஒரு மேட்ச் கோச்சிக்காத. துராம். Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this ஐயோ. It's not taking him long, and that's going to be a booking. ரைட் பா. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. It's a searching pass. ப்ரோ லாஃப்டர்ல போவே முடியல ப்ரோ. மேல ஏறி அவரோட சென்டர் பேக்கு கீழே ஏறிட்டானுங்க. அதனால சரி போட்டேன். ரெண்டு லேஃப்ட்லயும் துராம் புடிறான், மால்டினி புடிறான். ஐயா லாஃப்ட் போகுது பிளஸ் லாஃப்ட வின் பண்ண முடியல பால். Let's a look and place it forward. Cruyff looking to be a menace in the final third. Now it's Cantona. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Messi. Oh, well played, lovely. And Messi. Bro. And he looked every bit the assured keeper there. Nah, bro, really இது anticipated that well, didn't he? Wah. லெஜெண்ட் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் லெஜெண்ட். வெல்கம். இல்ல எம்கே மெஸ்ஸியே எப்பயாவது இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது சூப்பர் மெஸ்ஸியா அதான் ஒன்று பண்ணிடுறான். அதையும் நீங்க கெடுக்கிறீங்க பார்த்துக்கோங்கப்பா. ஏன்னா என்ன சொல்றேனே தெரியலப்பா எனக்கு. வாங்க லெஜெண்ட். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Milan have the chance to go the other way. Now it's Luis Suarez. That's been cut out. Well played.
And this is Luis Suarez. ஐயோ Now it's Cruyff. ஐயோ அப்போ வந்து முஸ்தஃபாக்கு தான் கிரைஃபை யூஸ் பண்ண தெரியலையா ரைட்டு The movement so precise. The finish அம்மா sumptuous. ட்ரிபிள் Well, it's an example of counter எப்படி பயங்கரமா கட் பண்ணி உள்ள வந்தான் பாரு கிரைஃபு Milan grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Now it's Cantona. Over to the left. Well read. கார்லாஸ் It's a poor throw that. Picked off with... Takes a shot. நான் ப்ரோ இங்க இருந்து அங்க அடிக்கிறான் பால Ibrahimovic. Now it's Luis Suarez. And here's Cristiano. ரொனால்டோ ஃபேக் ஷாட் போட்டுருக்கணும்டா Cruyff conjures time and space where few ஊன்ட்டு இது can. Cruyff. ஓ டிஃபெண்டர் மெஸ்ஸி ப்ரோ இவன் Edmilson. They've got to make this nice and quick. Cruyff looking understandably energized after his goal. Roberto Carlos. Messi. Well, they could break here. மோன் மக்களே புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போறேங்க டேய் ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு போறீங்க Half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. ஆ That's a really interesting game, and they head in at half time at 1-1. Hostilities have resumed at the start of the second half. This is Ronaldo. ஐயா என்னப்பா இது Cafu. And he whips. ஒன்றுமே Well, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Milan take the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Cruyff, chance here to counter. Now it's ஐயோ Ibrahimovic. He's got plenty of space out wide here. It's a throw in. தலை எப்போ சப்ஸுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி போடுவேன் பிஃபோர் சிடி ப்ரோ நேற்று கூட போட்டிருந்தேன் ப்ரோ நேற்று கூட ஃப்ரெண்ட்லி தான் ஆடணும் நேற்று கூட ஃப்ரெண்ட்லி தான் ப்ரோ ஆடினேன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட நேற்று நீங்கள் வரலையா சாட்டுக்கு வணக்கம் ட்ரெஸ் ப்ரோ ஓனரா பேசுங்க இரு ப்ரோ என் மாமா இறக்கிட்டேன் நேற்று வரல நேற்று போட்டேன் நான் Substitution on the field. Number 15. Number மாமாவை இறக்கிறேன்ப்பா 10. Messi. Cross from Cafu. Cristiano. That's just playing it safe Number and simple. 25. That's it. Oh, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Vinicius He won't be happy with that one. Number 22. குஞ்சே நீ சாதாரண குஞ்சல்ல Well, that's well seen too. Number 4. Federico Valverde. Full it. Pele. Now it's Ibrahimovic. Pele. Oh, this is a very good run. Saliba did well to emerge with the ball. ப்ரோ ஃபவுல் இல்லையா Contest to keep an eye on. Well played. That has snuffed out the danger. Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup.
And it's Owen. Pull it. He's ப்ரோ குலிட்டே has ப்ரோ எவ்வளவு ஸ்பேஸ் ப்ரோ அங்க ஷாட் எடுக்க inches away. என்னையா சாப்பிடுற பஃபா இல்ல ப்ரோ ஏதோ 3 போண்டா கொடுத்தாங்க நான் போட்டுன்றேன் ஓ என்ன ப்ரோ ஆஹா ஓவன் Looking for Come on. options for movements. Shot could be கேண்டனா எஸ் கேண்டனா நெவர் மிஸ்ஸஸ் incredible. Exactly what you want to ப்ரோ see. த ரியல் எல் கிளாசிக்கோ ப்ரோ இது Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Oh, beautifully dispatched. அந்த துரா மாச்சு சாவடி போறேன் இப்போ That's expertly finished, and he's done that so often. This is quite a battle. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Now it's Ibrahimovic. Vinicius Junior. The ball goes in. ப்ரோ மைக்கேல் ஓவன் Well, he should have done better, and he knows it. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. He's picked his way through. ப்ரோ ஃபவுல் கொடுங்க ப்ரோ பெனால்டி கொடுங்க ப்ரோ Surprising challenge. Well, that might be that. Ayyo. Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he is going into that little black book. ரூட்டு தலை இறக்குறேன் இப்போ ரூட்டு தலை வாத்தல லாஸ்ட் மினிட் ஒரு சப்ஸ் மாற்ற முடியாதா என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஓகே கோட் கேம்ப் வச்சு ஒரு இது ட்ரை பண்ணுவோம் கொடுத்துட்டாங்க So, time for changes on both sides, actually. Cantona. Coming on to replace him is number 15. ஐயோ Substitution. உக்காரு யாரு சளிபாடா ஏய் And this is Nets. And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ஐயோ This is Lewis. சிக்கம் ப்ரோ மேம் Added time is up. ஜிஜி எம்கே பொய்யா So it is something for both, but ये El Clasico draw bro. Both parties having to settle for what they get. ஜிஜி எம்கே Better in the weeks ahead. வாட்டா மேட்ச் ப்ரோ Your final thoughts, Jim? Well, neither பாரா side பீட்டர்ஸ் feels மைக்கேல் 3 சேவ் கையால நறுக் சேவ்ஸ் At the final reckoning, it's வாட்டா all சேவ்ஸ் deep ஃப்ரம் and பீட்டர்ஸ் open மைக்கேல் tight. ரெண்டு பேரும் பொசிஷன் 50-50 வச்சு ஆடி இருக்கும் ப்ரோ And my co-commentator சம மேட்ச் யாராவது ஜாயின் பண்ணலாம் பண்ணிக்கோங்கயா ஹோண்டா குத்துட்டு தண்ணி குடிக்காம போயிட்டாங்க இது பீட்டர் CR7 ஆயா வேற மாதிரி இருக்கு டீமு ப்ரோ பிளேயிங் வித் 2 டிஸ்ட்ராயர்ஸ் டிஸ்ட்ராயர் போட்டு ஆடுறா போல 1க்கு 2 ஏரி வர வச்சிருக்கா போல டைம் மெஸ்ஸி வர இருக்கான் போல பிளேயிங் 11ல
Oh, what a sight this is. A beautiful evening. And the colours of the Amsterdam really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the I setting. don't like it. Avoid it. But mistakes likes me. I Already can't started avoid it. here. Messi making good progress on the right-hand side. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. ஐயோ. And here's Messi. Driving on and making good progress. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best of his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them. And he leads by example, of course, and will probably come up with something. Cantona, and he's running. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? That is commitment to the cause. பாவி. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. He's gone looking for safety. Cruyff looking to be a little doubt. That is a foul. And no surprise. That's a booking. No change to the score. 0-0 it remains. ஏய் அது பிரஷர் சிஸ்டம் இழுத்தா அந்த ஸ்லைடு வராயா சில நேரத்துல வெறுப்பாது. Well, well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. It's Christian. What a save bro. இந்த மாதிரி தான் காண நம்மள எப்பயாவது காப்பாத்தி விட்டுறான். Someone's doing his job அவரும் பிக் டைம் ரொனால்டோ தான் வச்சிருக்காரு. ப்ரோ செம கை போலப்பா. இந்த கோலை தள்ளுவாருன்னு நினைக்கிறேன். That's just playing it safe and simple. Oh no, this does not look good. And he's away. Cristiano Ronaldo. Plenty to aim at here. It's loose now. They won't get it back. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Worst mistake I done. And here's Nunez. Oh, surely that deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like நெக்ஸ்ட் தாண்டி போவே முடியலப்பா. Oh, there's a probing ball. Oh, it's a great ball here. No outsmarting him this time. Well, the defence proved infallible then. Guardiola. And that is doing no harm at all. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. And it's Messi. There will be Messi, very much a man of this moment. I think இது கோல் காணமும் நினைக்கிறேன். Now it's Cruyff. Nicely weighted ball. சார் ரெண்டு டிஸ்ட்ராயரை தாண்டி போவே முடியல ப்ரோ. வாங்க டாக்ஸிக் ஜெய் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். And the half-time whistle goes. It hasn't been a bad watch, not by any means. என்றும் CR7 ரசிகன். We've just lacked that telling breakthrough moment. An engrossing half, but we're still where we started. சதால் இது உங்களுக்கு வேங்க. Keep your eyes on your children during the match at all times.
So off we go once more. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager could be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. He's had a fair tumble under that challenge. Plenty of appeals, but the referee is not. ப்ரோ எப்படி போட்டாலும் எடுக்கிறான் நெஸ்டா. Just as I thought, gap Peter, it இருந்தது. looks like this is a side that's setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And here's Cristiano Ronaldo. Whistle's gone, that's a foul. இவர்களே இந்த ஃப்ரீ கிக்ல ஒரு கோல் போகுமா? வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆங்கிள் இல்லாத இடம். சேவ். இன்னும் கொஞ்சம் மேல அடிச்சுன்னா தெரிஞ்சு அது கோல்னே நினைக்கிறேன். Roberto Carlos. Yeah. Whose deliveries we all know about. Passes ரொம்ப போடுறான் bro. Straight a counter. Messi. Oh, this is a very good run. No, he can't get past him. Now who's going to be first to this? Goes for the header. Great effort. He flew in with courage. No complaints about his effort and commitment. He just needs to start heading in the right direction. You get my drift? Substitution on the field. Number 25. We have got changes here from both sides, in fact. Number 10. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. There's a sharp hit of ball here. Goes long and straight. Now it's Bullet. Number 22. Bullet. Number 21. Portugal do have a chance to counter here. Well into the second half, and still there's nothing between them. bro Challenge. It's run loose here. ரெண்டு பேரை தாண்டி போறதுக்கு சமகாண்டாதியா கல்லு மாதிரி இருக்கானுங்க நெஸ்டாவும். There's no doubt that they will win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. This is Owen. And the return pass, Valverde. He's trying. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ 92 வச்சிருக்கான் ப்ரோ ஃபினிஷிங். Clearly feels he did everything right there. அடா பாவி வால்வேர்டே. ஓ இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ வெறுப்பேத்துறான். Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, that's fabulous. Oh, he's been caught on it here. Produce. Oh, what a try! Harmlessly behind. ஐய் எவ்வளோ சான்ஸ்யா யோ சி. That's that, the end. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff.
Your final thoughts, Jim? Well, a decent. காண்டேத்தி விட்டாயா. நல்லா வித்து கிடைச்சிது ப்ரோ அந்த இடத்துல. நல்லா ஸ்பேஸ். ரொம்ப எல்லாரும் ப்ளே பண்ணிட்டீங்களா? யாரா இருக்கீங்களா இன்னும் ப்ளே பண்ணாம? ஜிஜி பீட்டர் நண்பா. பீட்டர் நண்பா மெம்பர்ஷிப் ரெனியூவல் பண்றது தான் பண்ணுங்க நண்பா. மெம்பர்ஷிப் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த மந்தோட மெம்பர்ஷிப் முடிஞ்சவங்கள ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குரூப்ல. பார்த்துக்கோங்க. யாரும் இல்லையா? எல்லாம் பிளேடா? ஆல் பிளேடா ப்ரோ? ரைட். யாராவது ப்ளே பண்ணலன்னா சொல்லுங்க. நான் டிவிஷனாவது போகிறேன். 1803. மக்களே லைக்கை போடலாம். ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Oh my god, right side the man, the goat, Lionel Messi, Patrick Vieira and CB. Bro, புஸ்கட்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால இவரை போட்டாருப்பா. ஸ்டீவன் ஜிரார்ட் வச்சிருக்கான். அதனால ரைட் சைடில் சன் வர யூஸ் பண்ணுறான். காலி வச்சு செஞ்சோட போகலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். கார்டு கிட்ட வேண்ட அவன் ஸ்மார்ட்டஸ்டாக இருக்கக்கூடாது. Vieira and CB மஜா மச்சி. நல்ல CB இல்லைனா எம்பி போடலாம். அவன் என்னப்பா வந்துட்டு நல்ல சிபி எல்லாமே வச்சிருக்கா பயங்கரமான சிபியா தான் வச்சிருக்க. டிஸ்ட்ராயர் வேறல்ல. எட்மில்சனே சிபில சூப்பரா இருக்கான்றாங்க ப்ரோ. லாங் ரிச் டாக்கிள் அண்ட் ஏரியல் ஃபோர்த்னஸ் வர இருக்கா. என்ன ப்ரோ இது? நானும் சிபிக்கு ட்ரெயின் தான் வச்சு டிஎம்எஃப்ல ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Messi, Cristiano. ப்ரோ எனக்கு மட்டும் கிராஸ் பாரே அடிக்குது ப்ரோ. காண்டாது ப்ரோ. That's really well played. It's just the type of run you need off the shoulder of the last defender. Unexpected ball bro. அது ஆப்போவே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாயா.
headed upfield. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty... He's gone for goal! Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory, knocks it into space. And it's Messi. Batistuta. Batistuta! And the keeper couldn't... ஓ என்னையா இது ரீபவுண்ட்ல பினாமினல் ஃபினிஷிங் இல்லாதவனா பினாமினல் ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸ்மார்ட் டச் ஸ்டோரி எனக்கு ஏதோ சந்தேகமா அது. ஆங்கிளே இல்லாமனா ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டானுங்க அப்படின்னா என்னையா இதுனா ரீபவுண்ட்ல ஆங்கிளே எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கான். Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. They want to be quick here. It's breakaway time. 15 minutes till half-time. And here's the chance to counter. Costa Curta. Real proves too strong, too smart. Rooney. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Madrid are still behind as we reach out for half-time. Off the post. எனக்கு தெரிஞ்சு டைம் டு அன்இன்ஸ்டால் த கேம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு Is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Cantona driving on and making good progress. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision. And the first 45 minutes. யோ மெஸ்ஸி இல்லையா மெஸ்ஸியா பரவாயில்லையா ரொனால்டோவும் கிராஸ் பார் தான் அடிக்கிறான் வெறுப்பாதியா. எனக்கு ஏதோ ஜண்டா போட்டானுங்க நினைக்கிறேன் கொனாமி ஐடி காண்டாது கிராஸ் பாரா தான் அடிக்குது நான் அடிக்கிறது பூரா செம டென்ஷனா அது. கிராஸ் பார் அதான் ஆடிட்டு இருக்கு வெறுப்பாது. Substitution. Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Now, he's got space here. This is Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Madrid needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense. மிட்டாய் போட்டான் ப்ரோ எனக்கு. That has not worked out as planned. I actually fancied him to score then, but we should give the keeper credit for doing his bit. சரியான மிட்டாயா போட்டான் ப்ரோ எனக்கு. Now to play for a throw. And it's Gerrard. That's a little off target. Valverde. And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. Oh, extraordinary. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Not the best distribution from the keeper. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Busquets stands tall and stands strong. Batistuta. Now it's Messi. Ball looks a good one.
It's Sancho. It's bounced back off the post. Well, there's a probing ball. That has been slung wide. திருப்பி பட்டு அவன் காலிலே போது போறான். Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. It's Cantona, Roberto Carlos, and it's Valverde. Well, it's Batistuta, and he's managed to get free. You have to say that was an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks. ஏய் what the first touchல பாஸ் போடுறான் போவே மாட்டேங்குது bro. Now it's Messi. Pass is just off target. டபுள் பார் போட்டான். Looking for the run. Now it's Cantona. Plays it in low. Shoots to shoots. No mistake. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. இப்போதான் ஆட்டமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. டபுள் கிளியர் இப்போனா கிளியர் ஸ்பாம் பண்ணாம இருந்தானா நல்லா இருக்கும். I think it's just top play. கிளியர் ஸ்பாம் மட்டும் பண்ணாம இருந்தானா நீ நல்ல பிளேயர்ரா. குட் ஃபேமிலியில பிறந்தவன்டா. நானா இருந்தாலும் நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன். கிளியர் தான் அடிப்பேன் அந்த நேரத்துல. ஒரு அல்ப ஆசை கிளியர் அடிக்கூடாதுன்னு. Substitution on the field. Number 21, Batistuta. We have got changes here. வெச்சு ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. Rooney. This is threatening to become a really good game. Well, I think they have every chance of levelling this now, Tito, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Oh, it's Inzaghi. Number 24. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Tampa Bay really wanted that, மொத்த வேலையை காட்டான் ப்ரோ. but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. எம்தியான வேலையை காட்டான் ப்ரோ. Kunde. That's at the end. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. எட்டறதான் You அதான். might argue to the contrary. Perhaps a fair. யானா பாயசத்தை போட்டு விட்டான். வசீம் ப்ரோ இருக்கீங்களா சாட்ல? கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்களா? என்ன கதை? சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே. இல்லை ஒரு ரீல்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணீங்க. ஸ்டடீஸ்க்காக கேமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்ற மாதிரி ப்ரோ. இந்த தேர்ஸ்டேவோட சீசன் வர முடியுது போலே ப்ரோ. மை காட், 5 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள இருந்தால் தான் அந்த ஃப்ரீ பிளேயர் வேறு தருவாங்க. ஓ அப்படியா விஷயம்? சும்மா ப்ரோ. அதான் நானே யோசிச்சேன், என்ன ப்ரோ வசிம் அது டெலீட் பண்ணுறது அது அப்படின்னு. ஐயோயோ, பிக் டைம் மெஸ்ஸி வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஓல்டு பிக் டைம் மெஸ்ஸி. பெஸ்ட் வர இன் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. டுமாரோ ஐடி ரிவ்யூ போடுங்க. லாஸ்ட் மந்த்து போடலை. யோ நான் டியூஸ்டே சொன்னேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீக்கு போகிறது கஷ்டம் தான். இந்த வீக்கு சீசன் வர எண்ட் ஆகுது. டிவிஷன் புஷ் பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன் லாஸ்ட்டு ஒரு 3 நாளில். மேபி ஃப்ரைடே ஆர் சாட்டர்டே இல்லைனா நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஆந்தாயா பீட்ரி CR7 ப்ரோ. ஜிஜி ப்ரோ. தலைவா உங்கள் மெம்பர்ஷிப் வேறு முடிஞ்சிருக்கு. ரினியூ பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க.
This certainly matters. Just அக்கவுண்ட் listen ஏதோ to that பரவாயில்லையா noise. This உன் place அக்கவுண்ட் is மாதிரி இல்ல definitely up for it. ரைட்டுப்பா நீ எல்லா Looks கார்டும் like we get a வச்சிருக்க contest worthy of the setting. எனக்கே நீ மிட்டாய் கொடுக்குற பாரு என் அக்கவுண்ட் மாதிரி இல்லைன்னு So it's away we go then. Jim, who do you reckon is ஓகே நண்பா Well, Peter, this guy, Ruben Diaz, has been a revelation. I'd say his two strengths are the aggression. Messi! He leads the defensive line. And Yo, he next knows match never seems to நான் fail. வரேன் That makes him a very கன்ஃபார்மா stern test கன்ஃபார்மா வரேனா to any ஓகே opposition இல்ல attacker. நீ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரேன்னு நீ ரெண்டு மேட்ச் கழிச்சு வந்தனா டென்ஷன் ஆயிடும் நான் It's easy to see how his presence alone affects both sides. Roberto Carlos tries to pass it through. Kali from the beginning I'm saying getting That's a decent clearance. Showing great feet there. Crossed it. Mighty effort. கன்ஃபார்ம் தான் மச்சி Every bit சரி the ஓகே assured வந்துரு keeper நெக்ஸ்ட் there. மேட்ச் ஆடலாம் I think he's done great there, both reading it and dealing with it. நல்ல ஹெட்டிங் Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. ஏய் ரொனால்டோ என்னடா இது Harmlessly behind. ரொனால்டோ பி லைக் நொட்டிட்டு போயிடுச்சு தம்பி எட்மில்சன் தரமா இருக்கான் டிஎம்எஃப் மாந்தல எட்மில்சன் இந்த ஏதோ இப்போ ஏதோ பயங்கரமா பண்ற மாதிரி எனக்கே ஃபீல் ஆகுது முன்னாடி ஆனா சொதப்புறான் ப்ரோ முன்னாடி சொதப்புனான் பயங்கரமா சொதப்புனான் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸே போட்டு ஆடிடலாம் போல அந்த இடத்துல அப்படி இருந்தது பட் இப்போ செமையா பண்ணிட்டு இருக்கான் எனக்கு So it is still 0-0. They've got to make this nice அதான் and போ quick. போ அந்த எபிக் கார்ட்ஸ்னா டியூன் பண்றானுங்க ப்ரோ எந்தெந்த கார்ட்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லையோ அந்த கார்ட்னா டியூன் பண்றானுங்க அது நம்மளுக்கு தான் தெரிய மாட்டேங்குது Raul. நான் அடிச்சு சொல்றேன் மெஸ்ஸி கண்டிப்பா டியூன் பண்ணுவானுங்க மெஸ்ஸி அண்ட் ஜான் கிரைஃப் That's good running with the ball. He's found the way through. Decent. நாயா இது அப்படியே இழுத்துன்னு போயிட்டான் பெஸ்ட்டை வச்சு And he's searching through. Oh, good determined running there, but run back by the defence. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. And they're not going to make any further progress now. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Cantona. Well, that's a dangerous ball. Nice interception, well timed. Xavi Alonso. And it's Messi. Messi, there he goes, motoring forward. Goes for goal! In he goes again. இதுதான் லக்கியஸ்ட் அதுக்கு தான் வெயிட்டிங் மச்சி டிவிஷனா ஆமா ஆமா ஆமாயா Keeper's misfortune. Well, that's not Messi the best attempt by போக the விடல keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? எஸ் After 38 minutes is number 8. என்னோட 2 சிபி தான் உன் டீம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு சிபி ஆர்பி ஒன்றும் Well, this will present them யோ அவன் ரெண்டு சென்டர் பேக்கை தாண்டியே போக முடியல என்னால ரெண்டு பேரும் டாப் கிளாஸ் டிஸ்ட்ராயர்ஸ் வச்சிருக்க டீம்ல to come out. ரெண்டு பேரும் தான் கேம்ல பெஸ்ட் டிஸ்ட்ராயர்ஸ் அந்த ரெண்டு கேம்ல பெஸ்ட் டிஸ்ட்ராயர்ஸும் வச்சிருக்க Came late in அதை the தாண்டி first என்னால half வின்னே there, பண்ண and முடியலன்றேன் ஒரு டிடி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஒரு 1-2 பாஸ் போட முடியல ஏதோ விங்கில் வந்தனா பால் எடுத்துட்டு போறானுங்க ரெண்டு பேரும் அதுதான் எனக்கு இன்னும் வெறி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஆனா இவனுங்க விங்கில் வந்தனா பால் எடுக்கிறானுன்றது ஆயிடுச்சு It's a promising run he's making on the right. பயங்கரம் காட்டுறானுங்க ரெண்டு பேரும் Well, and it's டென்ஸ்லி அண்ட் நெஸ்டா அதான் பயங்கரம் காட்டானுங்க ரெண்டு பேரும் competitive half with just அப்படியே one நான் shock decisive ஆயிட்டேன். moment. It's been compelling stuff. What have we learned from the first 45 minutes? I think it's a case of so far, so good. டீம்ல செட் ஆயிட்டாங்க அதான் பயங்கரம் காட்டுறானுங்க ரெண்டு பேரும் He needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Madrid having to have the lead in a tight old game. Half time, 1-0. If you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Madrid carrying a ஒரு 1-0 பெஸ்ட்டை lead. வச்சே ஒரு கலப்பில்லான்னு பாக்குறாரு பாலி நான் விட மாட்டேன்டி Taken off him. எப்படி கலப்புறான்னு பாக்குறேன் நான் பெஸ்ட்டை வச்சு
Fierce, close defending. Oh, now here's an interesting matchup. Engages and forces him off the ball. Here's a man adored by many, even deified by some. Just டென்ஸ்லி 100 காயின்ஸ் ரைட்டுப்பா. இல்லைங்கண்ணா லக்கில் நிறையா கிடைக்குது, எனக்குன்னா ஒரு அளவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. 100 காயின்ஸில் எனக்கு காயின் கிடைச்சதில்ல, பட் ஃப்ரீ ஸ்பின்னில் மட்டும் எனக்கு இனியஸ்டா கிடைச்சான். ஸ்டார்டிங்கில் அந்த இனியஸ்டா தான் என் டீமேன்ற மாதிரி இருந்தது. பட் என்னைக்கு இந்த ஜான் கிரைஃபும் குலிட்டும் வந்தானுங்களோ பாவம், பிள்ளைக்கு டீமில் ஒரு இடமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. மெஸ்ஸி ரன்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது, மெஸ்ஸி பேலன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது மெஸ்ஸி, பட் பெஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் வீக் மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டான். ஏன் சொல்கிற பெஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் வீக் மாதிரி இல்லையா? We have got ourselves a game here. The manager must have Woman given Diaz. half time and fair play because it seems to have worked. சரி பாய், நல்லா போச்சு கேம். ஆனா யோ குட் கேம் யா. ஜிஜி ஜிஜி. லாஸ்ட்ல அந்த வேல்வேடே ஷாட் தான் ப்ரோ வெறுத்துட்டேன் நான். 93 கிட்ட இருக்கு ப்ரோ ஃபினிஷ் அவனுக்கு. பட் ஆனால் எப்படி பண்ணா பார்த்து அந்த லாஸ்ட்ல அது ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டிய ஷாட் அது. லோ ஸ்க்ரீமர் விட்றேன், என்ன ஸ்பேஸ் வேல்வேடேக்கு, பட் ஆனால் அதை விட்டான், அதான் காண்டாயிடுச்சு. ஜிஜி பட் ஜிஜி, வெல் பிளேட், நல்ல மேட்ச். சரி மச்சி, ஒரு அர்ஜென்ட் ஒர்க்கு வந்துடுச்சு, 9 o'clock வரவா? அது வர இருப்பியா? வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. நான் அதுக்கு தான் கேட்டேன், நான் கன்ஃபார்மா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வருவியான்னு. 6 minutes மேட்ச் தானேயா, டப்புன்னு முடிச்சுட்டு போயிடு. அதுதான் அந்த மேட்ச்சு 70+ minutes ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ நேரம் காலியாக யாராவது இருக்கீங்களான்னு கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் போட்டு 2வது டிவிஷன் மேட்சே போட்டேன் நான். Well, it looks very much like he's taken this on from this. Arya, next match. It's pretty inviting. Number 6. Neither of these two want to come off second best. Coming on the field, number 21. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Number 4. Massaro. Substitution in. He's come in hard. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now, this could be a chance. Back in possession and ready to go again. Best. Oh, sweet feet. He's found some space. It's a loose ball. João Cancelo has been put there. Cancelo. யா முஸ்தபா, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆர்ரியால் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம், நான் அடுத்த டிவிஷன் போட்டுருவேன். கரெக்டாக 9 o'clock ஸ்ட்ரீம் முடிப்பேன். Good run down the right. Cross from Cancelo. Saliba tries to clear. Asaru. He managed to miss it. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. Pops him off it and wins back the ball. Oh, easy pickings there. Costa Curta. And that's put paid to a promising move. That was good pressure, just hounded him off it. Oh, this looks sharp. Ruben Diaz does really well to win the ball there. Xavi Alonso. And here's Lukaku. There will be 5 minutes added time. Nicely shaped ball. Vinicius Junior. 5 minutes to add. He's picked his way through. இங்கே குலிட்டுக்கு சென்டரில் உருட்டலான்னு பார்த்தேன், மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு.
சரியா நம்ம ஆஃப்லைனில் ப்ளே பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். எங்கள் அப்பா எல்லாமே கடையில் கூப்பிட்டாரு, நெக்ஸ்ட் வீக் வரேன். சரி, ஓகே மச்சி, ஓகே மச்சி. Good enough in the eyes of their people. Oh, well played by Gigi. The accolades, having been named man of the match, and deservedly so. லிமிட்டட் எஃப்சி பார்சிலோனா 1890. இந்த கார்டு எப்போ ப்ரோ வந்தது? ஓல்டு இதில் கார்ட் டைப் லெஜெண்டரி கார்டு. லியோனல் மெஸ்ஸி லிமிட்டட் எடிஷன் ப்ரோ இது. இதுனா எந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டில் விட்டானுங்க? இதை வச்சே 2000 கேம் ஆடி இருக்கான் ஆப்போனன்ட்டு. All that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it for Creative us playmaker. tonight. A very good evening to one and all. இந்த மேட்சோட ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிக்கலாம் ஐயா. ஏசடால் இது எங்க இது வர்றான் அது. வா வருது ப்ரோ. ஐயோ, ஆப்பனன்ட் டீம் பார்க்க மாட்டேனே. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any It's minute just now. a game. ஆப்பனன்ட் பேரே நெஞ்ச நக்கிற மாதிரி இருக்கே. Vibrant songs, loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ஆஹா, அவளை இந்த ரொமாரியோ சமகாடு ப்ரோ. ரொமாரியோ, ரூனி, லோ ஸ்கிரீமர், ஜிராடு, பிர்லோ வச்சிருக்கான். எப்பா வேற மாதிரி இருக்கு. ஜிகே புஃபான் வச்சு செய்ய போறான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. So we're up and running. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to not just எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா அப்போன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இவன். Yeah, he'll certainly be leaving his லார்ட் பிசி வாங்க ப்ரோ. ரிஸ்வான் முகமது வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. Now it's Forlan. Pirlo. It's a sharp pass. Rooney. Now, can they get him away? And the assistant referee rightly gives him offside. மான் மக்களே, லைக்கா போலனா ஒரு லைக்கா ஒன்று போட்டு பாருங்க. Let's go for 30 likes. Roberto Carlos. Now it's Cristiano Ronaldo. He's intervened well there. பாரு ப்ரோ, பாலை என்னதான் மிஸ் பண்ணாலும் விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. Others simply cannot. And that is out of play. வர வர வியூஸ் இல்ல. மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா இது.
It's not the game we were hoping for. எப்பயுமே நம்ம இதுல 15 14 தான். ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீமா தான் 20 போகும். Now it's Forlan looking for options for movement. இன்னைக்கு லைவ்ல நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. And he did make it. He's going to goal. It's hit the uprights. And that has been clubbed away. And it's Otto. And this is Forlan. Oh, good spread. All driven towards the far post. வேற மாதிரி ஆடுறான் ஆப்போனன்ட். First blood drawn. Another moment of magic. A real wow fake shot. moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, that's a key interception. Looks to the other side. Otto making good progress on the right-hand side. Pirlo elects to cross. Stitch defending, but that'll do. Cristiano Ronaldo. That looks a decent goal. Pirlo ஓடுறான் bro ஓடு. The chip pass hasn't quite come off. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Otto. Beyond the defence. Forlan gets flagged offside. And the first half is done. Been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and நான் ஒரு ஷாட் எடுக்க வரல bro. பால ஃபுல்லா அவன் தான் ஹோல்ட் பண்ணி ஆடுறான். Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Substitution on the field. Number 14, Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 10, Messi. Number 25, Caicedo. Coming on the field, number 9, Vinicius Junior. Number 21. And the second half gets underway. Number 22. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Changes him with that pass. And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that has been cleared. Oh, that's nice. And now a sudden chance to counter. நான் bro பால் கண்ட்ரோல் இப்படி வைக்கிறான் தெரிஞ்சு டாப் ரேங்க் பிளேயரா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். போய் டாப் ரேங்க் பிளேயர் தெரியல. கண்டிப்பா இவன் ஆடுற கேம் பிளேக்கு நல்ல ரேங்க் பிளேயர் இவன். பாரு bro டப்புன்னு அந்த பாலை மிஸ் பண்ணிட்டான். செகண்ட் கால எப்படி கூப்பிடுறான் பாரு. இதெல்லாம் நம்மனா பண்ணவே மாட்டோம் சத்தியமா. ஒரு பாலை விட்ட உடனே நம்ம நானா அந்த கோல் தான் வாங்குவேன் இது. செகண்ட் கால பயங்கரமா கூப்பிடுறான். நாங்க போடவே இல்ல ப்ரோ. உன டிடி போட சொன்னா மொத்த மார்சல் டன் கொடுத்துட்டு இருக்கான். Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product and quickly. So, Jim, what are you thinking?
Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Now it's Rooney. And it's Edmilson. Gerrard. That's very neat. And the shots. Valverde. Out to the right. They'll want to make the most of this turnover. ப்ரோ என்ன ப்ரோ Resolute defending there. ஐயோ வஸ்டா போகுது ப்ரோ அந்த மேட்ச். Searching pass is played there. சுவிட்ச் ஆக மாட்டேங்குதுடா டேய். Looking to get on the end of this. நான் போல டிவிஷன் புஷ் நாசமா போகுது போல. அதான் டாப் ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் கண்டிப்பா அவன் ரேங்க் பயங்கரமா இருக்கும். ஆனா பாருங்க இந்த மேட்ச் அவன் ஆடுற ஆட்டத்திலே தெரியுது எனக்கு. Valverde. Nicely shaped ball. ஓ So close to drawing level. Such a good opportunity. பினாமினல் ஃபினிஷிங் மட்டும் இருந்தா அது ஓவன் கிட்ட கோல் ப்ரோ அது. Here's a man adored by many, even deified by some. Can he get it through? Rooney has it in a wide position. Oh, that's wonderful alertness. This usually is the time teams go into conservation mode. Oh, it's Dembele. ஏய் ஒத்தா என்னடா இது? Vicious ball here. Oh, good take in a good area. There will be 1 minute added. Who's got the final touch there? Goal kick's been given. சுவிட்ச் மேட்ச். Saliba. They're avoiding the blatantly obvious by not. And that's that. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ரேங்கை மட்டும் இப்போ பாருங்க. One that was always on a knife edge. பயங்கரமான ரேங்கா வச்சிருப்பான். Whistle. அப்ப ஒரு ஷாட் கூட எடுக்கல நான். Efforts at ஒரு times ஆண்டா ரேட் எடுக்கல. but just one goal to show for all of that. சலிபா வேற மாதிரி காடு மச்சி. I'm afraid to Told tell you you somewhat that what we're we've witnessed, expecting Jim. traffic to It's See just you a there. bad day at the office. Hi, They 1 really versus on 1. par in all Yeah, areas, and that's it has to it. be cause for genuine worry. Many thanks to Jim. மெம்பர்ஷிப் லைவ் இல்ல மச்சி இன்னைக்கு நார்மல் சப்ஸ் எனக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது. அன்பா லெஜெண்ட் ப்ரோ இது மெம்பர்ஷிப்கான லைவ் தலைவா இது. ரியலி சாரி. 15710 ரேங்க் பிளேயர். பட் ஆனால் ஹி பிளேட் லைக் ஒரு 3000 ரேங்க் பிளேயர் மாதிரி ஆடினான். அம்மா ஆட்டம் ஆனான் ப்ரோ. நான் மஜா கேம் பிளே. பட் ஆனால் அவன் பிளேயர்ஸ் தான் மெயினாக அவன் யூஸ் பண்ணுற பிளேயர்ஸை பாரு எல்லாமே டாப் கிளாஸ் பிளேயர்ஸ். எல்லாமே ப்ரைம் கார்ட்ஸ். ரொமாரியோ டிஃபென்ஸை தாண்டினா போவே முடியல. அந்த மேல்டினி 3 CB வச்சு வர ஆடுறானா. மேல்டினி துறாம வேண்டைக்கை தாண்டி பால் எடுத்துட்டு போவே முடியலனால கல்லு மாதிரி இருக்கானுங்க. சரத் குணா ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் 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 சரத் குணா. வெல்கம் 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 டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி சரத் குணா ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சரி நண்பர்களே ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலாம். நாளை சந்திப்போம். இத்துடன் ஸ்ட்ரீம் முடிவடைகிறது. நாளை மீண்டும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரீமில் உங்களை சந்திப்பதில் இத்துடன் விடைபெறுவது உங்கள் பிசி கேமர். பாய் பாய் மக்களே. நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு பெட்ரி ரிவ்யூ போட பார்க்குறேன். ரைட்டுப்பா. ஒன்றும் பண்ண முடியாது முஸ்தஃபா. அந்த மேட்ச் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஆடினேன். அவன் என்கிட்ட பாலே தரல. நாளைக்கு பெட்ரி ரிவ்யூ இருக்கா. அதுதான் இவர் கிருபாக்கர் வந்து பேக் ஓப்பனிங் பண்ணணும்னு சொன்னார். அவரே ஓனாக பண்ணிக்கிட்டாருன்னா ஓகே. இல்லை என்கிட்ட ஐடி கொடுத்து லைவில் சுற்று போனா நாளைக்கு லைவில் சுற்றிடுவேன். அப்படியே அந்த கார்டையும் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம் நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பார்க்கலாம் என்ன கதைன்னு பார்க்கலாம். சரி பாய் மக்களே. பாய் பாய். நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய்.
ஓகே மச்சி பாய் 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 ப்ரோ பாய் எம்கே பாய் பாய் எம்கே பாய் 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 எல்லாருக்கும் பாய்